हॅलो स्टुडंट, हा लॉग टाइमचा काळ आहे आणि आपण सायन्स 1च्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ग्रॅव्हिटेशन हा लेसन पाहतोय. आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये एक्झाम्पल बेस्ड ऑन ग्रॅव्हिटेशनल लॉ आपण पाहिले होते. युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन वरची एक्झाम्पल्स आपण पाहिले होते. नाउ इन दिस व्हिडिओ वी आर गोइंग टू सी 2 points, that is high tide and low tide is the first point. Second point is the earth gravitational force, and third point is examples based on earth's gravitational force. आपण या व्हिडिओमध्ये 3 पॉइंट्स पाहणार आहोत. हाय टाइड आणि लो टाइड पाहणार आहोत, म्हणजे भरती आणि ओहोटी पाहणार आहोत. त्यानंतर पृथ्वीचं गुरुत्वबळ हा मुद्दा आणि त्याच्यावर आधारलेली उदाहरणं पाहणार आहोत. नाउ द कन्सेप्ट हाय टाइड अँड लो टाइड. एक्झॅक्टली कन्सेप्ट काय असते? हाय टाइड अँड लो टाइड, दिस इज द हाय टाइड, दिस इज द लो टाइड, and these are the effects of gravitational force exerted by moon on the earth. High tide and low tides are the effects of gravitational force exerted on earth by the moon. Now, what is the concept? We are knowing that moon revolves around the earth. Why moon revolves around the earth? Due to the centripetal force exerted by earth on a moon. Is it clear? Due to the centripetal force exerted by earth on a moon, moon revolves around the earth in a ellipse. Now we have cleared this concept, that is earth exerted gravitational force on moon. At the same time, moon is also one of the object. So moon is also exerted gravitational force on earth. Is it clear? Moon revolves around the earth due to centripetal force exerted by earth on a moon. That is gravitational force exerted by earth on a moon. That is the first concept. But the second, at the same time, moon exerted gravitational force on earth. Is it clear? Due to that gravitational force exerted by moon on earth, some of the surface of the earth pull towards the moon. Now, somehow about the surface of the earth, we are knowing clearly that 70% surface of the earth is covered with water. And when moon revolves around the earth, water surface exactly comes under the moon, attract towards the moon. Is it clear? So the water level exact under the moon increases and we experience the high tide. Then water under the moon pulls towards the moon and we experience the high tide. At the same time, water from this region and this region, it moves towards the high tide.
and some of the water move towards the opposite to high tide. So we experience high tide on 2 points or 2 places at the same time on earth, and 2 low tides at the same time on 2 places on earth. Is it clear? Once again, water from the other region move towards the high tide and opposite to that. So we experience the high tide here also and here also. At the same time on earth we experience 2 places, high tide on 2 places, while as low tide on 2 places. As the moon move towards up, okay, now this moon comes at this place. What happened? The water from this will increase towards or pull towards the moon, and high tide will move along with the moon. जसा जसा चंद्रा पुढे जाईल तसं त्याची हाय टाईड पण पूर्ण इथं जाईल. मग इथून इथपर्यंत हाय टाईड यायला किती वेळ लागतो? हाऊ मच टाइम मे बी इन अ लो टाइड एंड हाय टाइड. So time interval between high tide and low tide is exactly near about 6 hours and 13 minutes. म्हणजे 6 तास 13 मिनिटांनंतर इथं हाय टाईड असेल, तिथे लो टाईड येईल. त्यावेळेला ही हाय टाईड इथं जाईल, कारण मून इकडे गेलेला असेल, असा वर गेलेला असेल. बरोबर आहे? म्हणजे एक हाय टाईड आणि एक लो टाईड यांच्यामधला टाइम इंटरवल साधारणपणे 6 तास आणि 13 मिनिटाचा असतो. आणि दिवसातून दोनदा हाय टाईड येते. बरोबर आहे की नाही? या बाजूने या बाजूने. आणि दिवसातून 2दा लो टाईड येते. 24 तासातून 2 वेळा या हाय टाईड आणि लो टाईड येतात. This is the effect of gravitational force exerted by moon on the earth.